Yes. As long as you do. Okay, we're about to cut the cake. Yeah, I'm doing a birthday song for Manana. We'll cut cake, you know. The banana can be as well, my brother, yeah. Okay, people, Toronto, Canada here. MC Milo, we're here for the first 2020 coronavirus. I don't know how to say, like, even though there is corona, we still try to manage to have fun. Isaac Amo in the building, people. Okay, so saying that here, a corona month, a corona year, but still. Yeah, try your best to say bit me a G and Nika Kran. Yes, sir. And yes, sir, anybody, one you any of you. G and Nika crack. And the happy birthday song, any to Ama, the birthday guy, people. Let's go. Yes. Let's go. Okay. You know. Cordless microphone. Yes, good. So, bro. And you saw him, we are the best. Yo. Aha, good. Thank you all for coming. I'm so blessed and honored. Fantastic. To witness this beautiful day. Yeah. Ata, and now you are what that Toronto for my manaya fair. Mammy, ne mamma Nadofo, Ninianum, Nana for 4. What would you say? Yamau. It's in Qua. Yamawafisha Pa. Yawa so long life, prosperity, and a good health. We may say, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you? Thank you. Now? How old are you now? Only your voice. How old are you now? How old are you now? 20? 30? 30? 40? 50? 45? 55? Hey, now wow. I don't think your weight don't pass me. Hey, 56, 57, 58, what? 59? You kidding? Brawachi. 60? Yay! May God bless you now. Oh, your dreams will come true now. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, brother! Okay. Mommy, I'm going to say, yeah, man. Why are you doing this? Only you. Only you. Yes.
That's a boy, beautiful happy birthday song. That's you, Jimmy Papa. Yes. Every mama shaking in this now. I know you're not a poster and check 1976 they died. Let me get to this. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. Happy birthday, Alistair Macron. God bless you. Many, many more years to come. Corona way back came. Now what I can say no, I can say nobody. Yeah, you got that. Yeah, so much happening. You don't know if you're 4 months to make 40 pounds account. What's that? 25 years, I used to wait. 4 months, I said to the back. Corona. God bless you all. Richard. Ayoma. Gabriel. Nana Kwame. Namislam. Moi. Emma Noah. Obiadi Achadi Asopre to Namislam. Moi Munu Eduane. Oye Nap. Moto Dubai. Namislam. Sama Kasa Buche Yegoja. But your presence being here is equally important. We're a birthday party at Toronto, Canada. Wash your hands, sanitize. Okay, Adafo, once again, me church will be a good morning, and a good afternoon, and we are good evening, and you're right. Mebacho, Yamana, Kolafia, the Safi, Sandarana, Darana, Sandini, Marinchi. Okay. Alright, Mebacho Medin the Prince Vegetarian MC Milo, Canada-based Ghanaian journalist. Aha, aye MC Milo TV channel. Yati, aye the boy who are brabum, ye did to your home. Ye did can yama boom, ewa brabum, ye did dosoko. Ye share ideas, ye fire who are gain, nafi, ye bomb pemper koyenim. Na ya tutu niema, kama, said Ubi entena ubi fa hudie so ewa braba ye bomu enu nti ene yate sa channel yi etoda ye ka sresem ne ye joku all work and no play make Jack double etoda nso a ye tenase na ya ka social issue ne ya blending him together but then me ba che why crowd what tenase me dey asem bi tu onim me YouTube channel no se wa subscribe a tell a friend to subscribe why kache wadamfo so no so unsubscribe na on share na obi so anti MC Milo ensempa ne bi okay me ba cho ne topic e da pono so a ye ba betunu etire ne sere ne abasa ne say owura ye friend Justin Trudeau a wo ye Canada mampani na MC Milo TV ye fa akonye so na ya bona baso Canada ayo man a
One Omaya your friend America USA etunsa edidi ayese Ghana ani Togo omo share na said your mind esitie nti obia ye brebre ebo mpempe bedu kurodue mu a ompese obesan akoni nchibio sanse mpani se babia ne ha obi bese asase kura wonchimfu asase bia nchimfu nti asase nchimfu nti mi wo babia munsie me ya de saa nwum no so ho nti babia ne ha life na de babia obekwa ho koyie ma obia no na watena ho now yempanyimfo bi omunya akwanya be pie mu e wo Canada couple of years ago be over 50 years ago no omu se ampa ahead yie pa ne wiase mpani se ba bia e wo hwiegu no ade e frɛ ne de empa ho de bi rada anu nti we na beba a onya akwanya ne onya nkrata na wakofa ne yire ne ma na do mo ba we na wakofa onua ba nipa de ho na si nipa yen kontokwa ho na si nipa yen nyaka ho na si nipa sabsabi yen twitwa nipa enantiri ho na si nipa yen ka nipa ho asem ni nyina wo ho ba still ye part and parcel of life ye hwe ni nyina ne ebue ne eguso ne ye koyenim e wa abrabom sa enetie enu nti dodo na aba be pie kurodue mu a omude omo ho kafo aba omude omu nua omude omo yire omo fasefo mu dodo na ba kuro mu a ye nyina ye baako a ye tie enam asetena pa wo kuro manti de bebo on say wo be ye berebere na Yankopon be hye ne ho ni munyam na wonsa be ka wo mo nkrata wonsa ka wi a menua benefit bia obenya bi wo a wo ba from day one a wo ye fe a otua no fo ano ne ade no aban krum ha ban ehwe ne saa kopim se obedi emfinhia makomako edum wo twe na fe aban ama ne nsa so se afe de nyina mpa wo bomba bia wadu no wankasa nkasa obetumi apa adwuma nti kona ko pa adwuma at the age of 18 because waso wadwebo. Look at this. Maame na odi akwara ne ba wiase no ono nso etimi ekoka kire aban sese ni sei na aban ma ne ba bi na ono nso watena afebo ompewe ede na ope eno na ama oman wo mu benefit wo kurodue mu no na ama oman aye kama ni nyina agina won prime minister so and as a prime minister so mo ba ko nyina Stephen Harper, John Christian, and currently nipa wati abanyu ana so no your friend Justin Trudeau o you be a misalutuno Mr. Trudeau o you be a me yadano o you be a me filino o you be a me tuche amano sanse Justin Trudeau you be upon home modern as a prime minister o didi ema aso obi aso enofu ba ko wo chema obi enye binom nyame nshira papa Justin Trudeau. Quite recently COVID yi ba ye medical yes video part 1 part 2 ni COVID yi ba ye $2,000 for each person, $2,000 Canadian dollars. Upia wa wejuma sai bia no okoji e de ahye kodokom umpe we na ope. So far so good. Enyuma so bu enyuma ba pisu say apese wo kurodue mu ba bia ba fa bia adwuma ni ba bia ba fa bia adwuma umpe we na ope. Most of the Ghanaians and Kurayeshia Masiu Canada aye heaven. Dodo na ka sansem no onti bi da. Dodo na ka mo se Canada aye heaven. Eni makoyi ayan hihye omo hihye ne kakran edidi a obi abi school edan ekwan ne bibia omo ye eni kwan se ba kofo didi na dodo na ho chi wo mo antise Ghana ya yama ahokyira baye mamu ba nanka enye saa na eso tie aha eye the best enti akwanya ya faso a ye bo owura friend Justin Trudeau ye bo na baso no na ye kam obi owo fie omo wo achichi omo benche bi atibi say Canada aye one of the best countries if not the best. Yes, I keep on saying this. Canada aye one of the best countries if not the best in the world. Yes. Bibia ye good enema de dana kwamu bibia de dana kwamu everything sisi ametie se BBC sisi na me time telephone every police now one sisi within a twinkle of an eye boom they are here within a twinkle of an eye no more do her. They have to come and like what the SCB no also mutimi ba no mba behwe ekwan nso a omayi ama akodu chese eye to the standard say se car ene beba
benye baabi awura enye ye de no ma ahemfo no matwitwa nsase na di a baabi wo ho a car kura entimi nyeden empenetrate. Look at that. Enye nice to me. Canada abie ni pani Canada amaye nimidie ye nyansa Canada aboa ye pushie kodum pempensuo bia me hu se se na oman bi wo baabi ampa. Yes, indeed. That is what I will say. Canada timi pushie ama nipa bi agye tum. Unse me kan I thought I do baabi o se me yi me space no na me bo Canada abaso. Yes. This person na ma share me share nyame ni munyam na ebi nso ka Canada. O my Canada. Hey, me say me to mo so a ma sorry. You are just intrude me to so a ma sorry. Why ade, why nhihye, wo ma nimidie, wo ma mpuntuo, wo ma yedie, wo ma nkoso kwa na ekoso. Hesa watumi a chesika matima mufuo nyina the whole Canada province bebrebe. Atumi atenase a check you say enkwada bi nso free amanone ye ka amanone ya se meti Canada yi bebia apart from Canada bia ya amanone so bi be free baby be school ha na wono so covid onye scan to aduane ni na papa yetimi ahwe ama aso wo so so bia nso students kwa wasam mu sika se monyina mfa to aduane ni. Look at that. For real people. So far make us say Canada there minim onyame ehia oman no na omo so oman amadwen se omuni di nya nipa da biara da oman amadwen se kakra omanya bia no mbe cha ma obi anya bia di enti mompene wo no man se ne ye man mesi ade ne hye omonum obeyi ama obi edi. My dear brother, my dear sister, chese nipa wu ha eye normal asase a yeteso ye sorry dware ekwa ejuma ye bibia just like Ghana ye mamu Ghana, but the omni say national cake ye che ema esu obi aso nti ama obi kura ntan obi aha wotan hye de ni hasa etututo ne ade wo haba still se uye obi a wani da ho na wote o ma we mu a menua se ne pa problem uni problem bia cause see here o say okay enema nko yi miniska mini adwuma ye kwa aban ho aban o ma won na abonten obe clodi o aban o ma won na abonten obe shelter aban o ma common ne obe feed you. Look at that umpe we die na hore intimidie de bia mituche ema Canada fo mituche ema Canada omampanyi de omuhie nyina ne say even so what kroma na wini nkrata akra na menua stay away from trouble, period. Stay away from trouble. Hey, obetimi atena so many years, my brother, my sister. Stay away from trouble. So stay away from trouble. You are good to go, Papa. We are good to go, Papa. We are good to go, Mama. Obetimi stay no what one nareka. The omo ye bia no wa ye bi ukwa asore gathering ukwa kakra no watwe ho enkoye niema bi ewo kuro no mu ye da bi. Ohwe ohusu yi a enwa bi ohwe ne husu yi nyina bia no wonyi ebeye otope enwa nipa wano ene de wonante ntide bia yenhwe ehusu yi si ni nkrata ne wo brochi a yentoto ye nema kama nti adofo me come once again say hi MC Milo TV. MC Milo TV, subscribe na share wati wadama na ebeboa pa. Okay, anu nti se de bia na meka se ade wa hyase bia no ewo awieye nti ene ye wura friend Justin Trudeau ye Canada Prime Minister na mbebo na baso ti ma bo na baso de bia bebo papa ya baso na waye bi waye ama abro adwen ne ntiase so nipa ye si nipa ya ade a osaye yi de ade ne da no mfa nto a mpanyi kyese be free ato the ofudu apano so na de bia na ipia no. The word to the wise is enough. MC Milo TV makramo nyame ya adoma ye besan ato so medi nyame ejam nyame onka mo na nyame kese baba. Okay, oni other for me chechio ene ewia ene anopa ene anwumre ahaye Toronto, Canada. Medi the Prince Kojotewia MC Milo. Aye MC Milo TV. MC Milo TV aye TV channel bia ye fa ye ho adwen ye tu ye ho fo ye doso ko wa brabom ye kan ye ho nsam ye share ideas as far as life is concerned.
Yo, adofo ne be din komo kituo bi oda amafo so family ni nkomo na sade mpanyimfo kan se woni futufo na kono obi tu ne bafo agina na fa bi tu kodo dwem na be bo awate ene nsem kituo bi na mpese me no kana nsem na topic ni nyina ye say nothing is too late minua ba minua be ma me ye first episode we ye second episode nothing is too late bibie ni ho akachiri wodi ane say de bia konkoto dwanim ne bompaye ne sufre unyame na obeyamo se wache amebia someso a ade ntine bi nso so ebebro so kura amebia ka nkirima ho ntimoni na ho ne mum the topic for today and saying nothing is too late bibia ni ho akachu abrabom hey ye tuo ya bre our life hey ya sesa fala ye dika mate ya bo shine ye di betweener ya chese be niam bebre na nipa ye wasasi so be do time onyame be hye ne ho ni munyam no o hye ne ho ni munyam enti I'm telling you and they say nothing is too late absolutely bibia ni wa ye too late nyame ya hye o time be so wo dia ne say don't give up amu ba mu abrabom na wo so time be so keep on persevere push hard ne ko onim nyame be ya ama won so wo de beba so oba mu bu a abrabo no adwuma na si se de amanfo kan adwuma na si people sa ena make catch na me si am oba mu abrabo ni mo mfa hye wotiri mu se na wadwi mu se nothing is too late bibie ni wa catch you abrabo ya hye wo de beba ebedu so enye nruye nemum nothing is too late ni enche wo se bra kone kobokro no sister kone kobokro no kofa koti kwan bi so da bi try your best nyame ebeboa na chekunkrunkran so aka wo se osoro oboa de oboa no se wo mo wo ho a omoa wo oboa wo ho na waboa wo perseverance nothing is too late spirit push hard fight hard push forward you make it. So we need sa moto no ewo system ni mu say nothing is too late dear bra sister emfa I'm telling you emfa you say we nya sa spirit ni bi say we yakọ we du ha me so mekobi we du ha but me nya ne se bia me kwa akobokro no me yen in the form say me dey fa the right channel but me bompaye amanyame atie amanyame so ahye ne ho ni munyam. But menya sa vim anya fiko no say bibie ni ho akachu abrabom bibie ni ho akachu abrabom hwe obi a wo time and star shine obi be start ya hwe time a agento woni akacha ye de ko Ghana system movie industry a hwe time santo hwe time aja the woni hwe time a ko ni mono ne mpanyimfo ni bi ho na kan like you can mention their names. So many of them. Omo piki edu omo stardom ebra na omo du omo mpanyimfie so. Santo, Judas no nyinyi. But recently, Lewin pick it up. Kwakuma no pick it up. They were all young. Lewin wasn't even, I think no one in late 20s cry and or pick it or and stardom. Into which I say, and then now Lewin jina na nice no be do mrebi no, na different person neighbor. Entiti ase to ho ase e wa brabom se nyame ahyehye adwuma ane wa hyehye ebi dia e ba anopa ebi dia ba awia ebi dia so ba nyimre se wonya sa mentality ne dia menua you keep on fighting he obi dia kura timi ba ebra ogina amana no a ye wo no kunsa amana foto na menam ne yabo ne tie gu no so sa ne tie enti nothing is too late bibi ni ho aka chiwa brabom menua fight hard ye kwa akobi yo mo ye bia won so fa ho jimbi. I'm telling you, say, be far by the grace of God. Be far. Yame tiase. Yame be shen ho ni munyam e wa brabom. Na yame o shen ho ni munyam nyina no. Na ye wo modem bo a wo bo, wo perseverance a wo persevere. Any wo fighting spirit. Any sa spirit na she wo trim say nothing is too late no. Say wonya eno na menua. The bia obeko. Because I told that wo hihye na yadwiri. Wota ni awai no enche se wo se wo ye den hwe me se wunya empanyimfo mo make life
Wunya obi te se kwakutin, te se Kesbin Kobna kese. Wunya kumasi sikafo ni bi. Na no mo tenase na mudi nkomo a. Hey, bra, obeka asem bi a kire wo se ebefem. Osin befem pa. Obeka se, "Hey, when you nechi and I still watching sorry. I fight here could do some pempens way." I'm telling you. Anema enkoyi but nipa gina ne nan so. Nipa soro waka gina ne nan so fight. Nipa ko ni kutu ya nimu wa bompaye, o bompaye no. O ya fasting nyina no na o ye adwuma. Oh, untimi mompaye anya fasting e make life. Never. Dabi. Nyame ne de owo ho mo bia. Nyame owo, but God for us all, each one for him or herself. Sanity and as all the show true. Nemum de bia persevere, de bia fashion true, nothing is too late. Men so memra beso. So we give help me. I have friends I no want to start here those days near sa. E bi mo I give up and that's it. Unya no odi. Unya so a na otwere ho. But omunyi bia omoye just my age mate. To say ya, yetina pa but age na nche dan ko nanim too much sa. Age nim ko nanim gidigidi sa. Oh. Sabi the day you onyi bia sa obani tiapa. Enti fashe utrim. I'm telling you, me say nothing is too late. Bibi ni ho akachi e wa brabom. Obi edi kan ben no. Jinim die fi no. De wodi kan ja wo no nche se woni no eti ado anwoma so. Ani nipa no nkotena ado anwoma so. Ne mom ben no ne tie nsem bi free na kachi. Wo jinim die ani nyansa bi free ne side. Now the bia blend it. Now so wo push it forward. I'm telling you, abeboa. But as to say, why would you say, oh, ye de baby edu de, ye age de, ye de say de. No, and moi ema brabo enwie pay. Sa system no, and moi ema obra no enko yi. I'm telling you, it mean fa bibi f to like fa anema to nseneni na fo bi de to de ho. 1 second please. Say bibi ni ho aka chiri e wa brabo aye bomu. Mwobu muda yenum sei abeti ade ache so ye kana hini adi ye shine so me wonam ye shine pabo ati bompam ntonso abo so faade man point na guna jama se ni edi mate krisi ni ye tobi ni ye fa ye ko sub blocks ni de akugu baabi ni pa try ni pa hustle ansa ni bedu sam pempenso yi abro bi ka wose hu abro a wose sebi wonya wiade mbi da waye bi pa waya ya e tough life na e to me say life obi eni ho a obeka catch yourself life ye kono totoro saa life e chia na agiegu na pija ani ma be for wakomu bebere but ebi eni ho a bebe wakomu nso abaye wadwen say o me dey say dey ma paba because me ya na yesi me dey ko benkuma na yesi me dey ko nifa na yesi wonim try nipa try ye ba bruchi na no ye akro wonim ne ma nipa ahihia antimi unsustain still ye gusu a ye persevere still ye gusu a ye fight ahead so one day ayi nyumbi this musician Paul Hayes nyumbi was saying I keep on trying till my star will shine. He keep on trying until say the star be shining. You dare not to try and then give like your what you say oh kuku wani and your what you say oh tenase who give up your what you say me dey fight am fighting na and I say enkodi am ku nyina no me dey ye bibi ama nyame so ahye ne ho ni munyam e wo mabrabom nyame so be hye ne ho ni munyam enye se wo tena ase ma ye fasting me de bia me kwa sorry me ye makuo me ye youth me ye organizer me ye dikin me ye say adenti na nyame onye ma me adenti na oye ma we wo time na enso ye wo time no ebeso I'm telling you wo time ebeso e womu e wodo I say chaskele abato e wodo ebetom nti oto obo ase na wo hihye e processing pa bunse time na so obedu baabi nyame ye wadom na ye brebrebedu Canada woni ade e friend ekom entem no be say fiti wo free afrancho ekọ ebia obo ase e wo pa de bia obedidi won sabe ko wa no nti wotiwi ase fight wotiwi ase give up wo give up obi bia say wo give up we wie yaba wo give up ayese sebe bodani wotiwi ase na wo give up why you say obi a sebe oni value oni mfaso obi bi won asase ne so na more or less what ba be you can say liability to your family to your society the bia won ko no waba
because nkwara mi so ho am pese wo ye bibi na ye tu wanamo na wo tu no bi na ye di wachi but you are not pushing adentia onye sa emfa. Try your best, my brother. Try your best, my dear sister. And give you up. Push it hard. Push it hard. Nyame so be hye ne ho ne munyam. Nyame obeboa de oboa no ho dan ni dan nyina. So ye wadwen say enima kofom timi so kofom a emfa. Hwe covid ba ye. Obia yare ani ade nipa bo no ho ban na wo kɔ adwuma nipa bo no ho ban na wo yesei na wo de ye wadwen say ummo ho ban sorry wo bebo ho ban na mo betena fie akeka nsɛm wo be yesei a ɛkɔm bedew ade wasefo nyina ba wo ye wadwen say nima nkɔyie but wo be try hard wo be swap blocks wo be bo ba yire paint wo be ko anima nyame so be hye ne ho ne munyam adofo aye MC Milo. All right, adofo me the Prince Kojetewi MC Milo, Canada based Ghanaian journalist. Aye MC Milo TV, MC Milo TV, a TV channel. Yet the fire ho adwin e de dosko abrabum etu ye hofo sa pepepe na tie ne enkomo kitu ebi na mpese me ne odi na wonim he video ni mu efie na megina be bia megina ye o na tu oni hwa ha efie pe ene dua okoye mamu Ghana ye twitwa enua wo ho nyina e de ye bidie twitwa ya pai e de ye timber ene na sefo. Look at this to any never baby enua nkoa ade dua eboa emanipa emfaso anipa nya efi dua mu no emfaso bebre ba menim se yema mu si enimo si enim so ene bia ya to eni ayira nso a enne metwa video yi na obi a hwebi no se ampa Canada ye oman bia enua kura sabi omobo ho ban eno kura na dua na esi wono musuo mo na fa sekan ana se bia fa bibi se okwa akotwa bia na se okwa akoye den opedua bi akoye ade menua de besi no wanye careful a untumi wa asem nti enua de enua yedi enua meka se enua boa yen akonua se nyina so one ebema o shade two ebema mframapa afa ho three ebema like chasa we okay ankasa nti just me neighborhood me hood baby ametie no na me bi oni amu wo hu se nnua yen fa respect nnua ni kwansi hwetwe nnua basa hwenua mo kenkan wo mu nnua keka bibia bom aba bia dua bi si dua bia si bia nso no ewo wo mo data no so sabi edua kura ni na nipa da sani adio abrofo afa ne se nnua ane emmoa more or less no omunyina no awose obi atimi nya ne share awose obi atimi enjoy nti yentwitwa ennua ye boho ban sa enete tie na de MC Milo TV ennua na me de echiremo awo me TV channel no so Toronto Canada. Yes, Canada kwa yo mafa so a omman de bia ko nanim no ennua seven from bikura from jampanturu bikura ebe fa ennua no etimi di omo ye den age ntimi me no omo ya adwen pa nti true challenge to Ghana ye mpanyimfo se e wo se BBC nyina etimi di ho ye den age mu ne ye gye ennua ye twa eye bidie ennua ye twa ede ye timba nyina emoa ema omo an kanko o de hwe awia bokra na etimi nya ba bi betena age mframa kama o hwade akua don ko besi enye no nnua nko awo utimi betena ama empro nyina are so happy empro pa aboy friend empro omani agye say omonso have fun sanse die pro opa ni edua ti obenyi dua no wafode ane hawo ne sen nti yempanyimfo Ghana yempanyimfo monsoro waka ntoto niema nya nnua na mama amanfo twitwa ne basa ti nnua so abeya amanipa. Yes, mfaswa ewo nnua so as far as human being is concerned ano enena edi echemo ne ewo MC Milo TV ne so ya dua wo ha mframa ba from ajampaturu ebe pa edan so anase mpo wo be ka bibia ne dua ne de ne ho ayeden dua ne de ne ho age. Yep, nnua kwa
Sapepepe. My Canada. Beautiful country by all standard. Yeah. Nuya nkoa o nuya. Bia be hwi omo di nuya nkoa na achichiri omo man. Idi twa de hibidie. Twa edi ye de osi edi ye bia. Yes. Toronto, Canada. Hey. Wow. What to wear? Hey, you better now. Because I hey, you know, come on. Yes, my better now, say. Yeah. Oh my goodness. Very nice atmosphere. Fantastic. Very fresh air to breathe. Binyam from a panwa home based on Inuya. Gani twetwe nnua ne yesi na nsuo ɛda hɔ kora ne akotwetwe nnua wɔ hu nyinaa ne de asɛ nsuo no. The more wo twetwe nnua no, the more wo pam nsuo no sɛ ɔnkɔdo. Sa see. Hi, Toronto, Canada. And then we are near the H. The display our MC Milo TV. No, so say, Yampanyimfo anhwɛ na yennua na yɛtwitwa ayɛ bidie yennua na yɛde yɛ nneɛma bi a ɛnsɛ ɛmfata nyinaa no yɛnyae na nnua wotwitwa a de mo a wotwitwa nnua no na nsuo a ɛda hɔ no wode yɛ den wode sɛe nsuo kɔsɛ nnua ɛwɔ nsuo ho a ɛboa ɛma nsuo no nso ɛtrɛtrɛ na sɛ dua esi hɔ na sɛ wotwitwa na ma nsuo no hyɛ aseɛ na ɛwe sɛbsɛbi make sense na yɛbɔ ho dawuro ama busuafoɔ mo wɔ chichi ne benkyɛe nso wɔ London wɔ Britain wɔ hen baabi a wɔ bia wɔ USA wɔ Germany wɔ Spain wɔ Italy wɔ France wɔn nso twa na fa Sunday MC Milo TV sa na tie nyanko no nso ɛwɔ wura a wɔn nso play as far as the economy is concerned. Nnua egyina dan n'anim pɛɛ nso wobɛhu nnua ɛwɔ ha. Twitwa nnua asɛe nneɛma twitwa nnua wobɛhwɛ na ɛdan bi so apa twitwa nnua na nsuo nso yɛtutu like yɛtutu gold ne nasefoɔ ɛwom ne nyinaa yɛde asɛe environment na look at this environment papa. Yabɛtu ni afa bi nnua nko a nnua yes twitwa yɛ nnua nyinaa wohu deɛ de yɛ de bia ɔman no nka nkɔ bia yɛ asinesini
free odem pie ya nnua na ma good morning na mpuru no se nyame mfa wonko na womfa womra sa nnua nko a yede ase nnua nyina ebe den Alright, adofo ya san atena sibio me ba chomidi the Prince Kojoteria MC Milo. Aha YouTube channel ya tia ye nyina ye de fa ye ho adwen ye de dosoko ewo abrabom ye de tu ye hofo ye nyina ye share ideas na ye tu anamo akoyenim ewo abrabom. Me ba che won so subscribe na ka che wadamfo bi se ono so unsubscribe na on share na ye nkoyenim. Yo, asembi ene ye ba be kan ene na enche bia mekofa taxi na me no bi koshia koye interview na yetena se di nkomo na bra me tena taxi ni mu a ye di nkomo no papa no o hia se o di nkomo ka se bi kire me o se owura o free hen wadi mfie se ne ade ebo mi pusa kakra sanse me nim no to that extent na me tena ne kam suddenly o hia se busebusa me question bi etisi o ye Ghana ni a wo twi taxi e wo Toronto Canada. Of course, me can be me free a children, semi free a table, nemum, Kumasi swami, a ho and a jayatiti yen, fiti a mob frasema ye ya, it mean a quanya ye radio, you might 2 quite be pimo ewa amanone. Obiena noa, or say, cratchy wusa, no, say, eh, sir, mean so, mean some me tunes a core in a wusa, or say there be a core already eat free na factory chain. Na mea metia medi 64, meko 65 me wa kwara ma wo ba awofi a wadi mfie be yemi no pe na wo hu akwara nse de na pomsi adin na mse opanyi nti asema papa na ka kire mi nyina ne se owura wo ye young guy na ne metufu mefa konyi so na metufu mekanya nsasem a kire wonne timi na mse okay opanyi ka kire tell me your secret de etumi abo ama wapomudin ekoyie ne nema so wo drive o ho den papa ya sema obi na no ka che mi nyina ne se ene kamia kwaye se almost by 10% of emerantie dodo na efa adru ansa na omo no ba akohia osise wusa from by age of Ole fanise wa start o ye masam at the age of 19 na 20 kurana ubedum pempenso bi no after be like o heti be 40 a o se me kofa adu o se da bi enye good ono adu a friend adu da bi onisu adu at his age o se o start entem na wo yusu sa enuro no e de kwasini ni ma ko onim kakra bi aminia oye bibi enyeyi afi o pompe ahwe be kaskala ne bi enti secret a o ka chi mi nyina ne se mintu maye public figure na de mintu enkwada youth na o ba enenefo say they should be wise enough say o enyusu sa enuro na yede fa emma na emwa o se na pomudin a ne ho den o si frika ne mu eyeye nema bi da ka na se etutum ni kakakra ma mi hu se ampa a owurai ne ho den pa o se enye bibia dunu no basa enye wikini pa ene wo ka che me se wo busa me se enti me free se odi be ye 40 years ene o start no me ya enka ne ya wo di 65 no 40 50 60 20 years interval I sign the additional like 5 account 45 years. Nti obusa me say me free say odi 14 no starting no enro e de fa ema nka enei na wie ye wen anase nka obetumi ene oba awo na. Nti onuadofo I'm just advising you afutu a ye de ma me se woni panyi wo fi a wakwa obi tu ne bafo no wagina no ofa bi na de atu koto dwum na wo ko ni futu sema papa na ka kire me no na me se ma memfo wodi bi mmerɛ na wonso fa bi tu koto dwum na ebeboa me no nyina ye daache sa ene tie enti eno no eye the first advice a wode ma me nti woni me kasa obusa me dwuma me ye me chechi ne mu ye yi ena me so me busa ne se opanyi nti ede na atumi aboa wa mu wani abedu ena still
Uye healthy like okasa ye obi pia ye kama wase bra misisi mukura nso adin kama. And what is your secret? And was say na suma sem nyina ne say ono ye obi a won sesa garbage enhu ni tirim. Won kofa enema ema ni tirim emegu ni timma ni ti no. Ose ewiase ade e control wo life nyina no has gotten to do with your head. Ose uti any control in this world ye we. Na mbusa nse sa garbage na wo kofa begu tirim no. Menti ase onchurch mase yi. Nti o start ye na na o church mu. Ose obi wo ho a one oba brechire ompen krata akra o. Ose okwa kosi enkranfie. Na me hye ne ho animunyam. Nipa na adwuma papa otumi nya bi waya okoto asase o start o si enkranfie na wie ye afi ne nkrata asem ne adenso nyame hye ne ho animunyam onya ne nkrata omu a osu ofi techiman oso osan kosi ne fie o techiman o try beto okoye na akoye manso abusuafo nso twe no at the same time opeso osan sibi okumase na ware sem so aye bisi basa enti asema me busa no regarding like said na all can be say on so se nipa obenya cha ensisa garbage emfa mu wutiri mu no eno no say ebia memfa ne say space na wafa wo target wo ho na space na eda wuti ha ne bia book yi eno so eda wuti ha na we enso da ha na wakofa we so abeto ha etire ba ko na wo wakofa we na de abeto so na wakofa we na de abeto so ase e basa sa nneema nyina no boaboa na eye adwuma wo tini mu enti de ma eye adwuma wo tini na e create problems kitten emwa emanipa life enkoso ose sa nneema na ye de gu ye tiri mu no eye mess e basa wutimi wu ntem every wiase enti me second advice amede e ma won say hweye say mesi fiwa me say dabi nya advice bi every me makache never to trim say asase na yete so no ye ba ebetoye Peter Moses Joseph hwan Yesu Kristo ne na bofo ne nkrofo nyina omo betena asase so me do time wo so omugya hokon omugya hokon enti ya wo hu say wotu kwan abedu asase bi so ne bedum pempenso bi no obegya asase no ho so asan ayeden asan akọ se wo hu saa ompre niema bebre ba okopre niema mekofa we afri east mekofa we afri north mekofa we afri west mekofa we afri we a owura enwaki ebema wuti no you go crazy. Adofo aha MC Milo TV. MC Milo TV medical catch dada. A Canada based Ghanaian journalist. Ya create YouTube channel a nyina edi tu ye ho fa ye ho adwen. Ya keka niema bom eto ye ho score e wa brabom na afi ye de akọ yanim. Sa enete won so betimi de wadwen kira ba na ya to so afi oho. Nti asema papa na catch em no wo se yensusu nsesa enema mu ye tirim. Enema na nyese bia okofa chance okofa bucket okofa yusu okọ dabi eno ne se nipadua na wote asase no so no wodi niema bebre na ahye wo ho wodi niema bebre na gu tirim ochina me say the following day me say ochina nso nya wodi ya ne nko na ye wodi ya adwuma wo ye kura ne betumi ayi wodi sa advice na papa na de ma me no me obi a menya futu sem bia ko ne nimpa so me try say me che na obi anso nya bi na odi kakra ato ne kotodwum ne nyina ye move on sanse de wonim ne minim de me so minim wonim enti me kana wuti na kana miti a ye nyina ye ti a ne hayden on level terms na afi ye koyenim e wo abrabom nti sa na tinti a ye hweye se mekwa me yesi enema ye tase edigu ye tirimu nyina no ni nyina papa no se emwa ma wakuma munye pefe didi da nya enough sleep. Try your best to say, Obemu ni so aden agye e wo brabom regardless. Say koyi o say nkoyi o. Ba obaye wadwen say nkoyi nti de bia wudi awerho a obewu ntem. According to papa no. O si de bia mu oni nye. Niema nkoyi a sikire kowachi na ka osisi so na solve situation no. Go ahead with your life.
So one year careful, ne de bia okoye munyo okoye musumusu na asesa niema bebregu trimu a eno no bo adaka to in advance bo amena sorry bo amena to in advance ba uyi bibia free wo mu na wo ye wadwen se wo ani beje e wasase so wo onfa boga bi enye soan enye de obi ye sebi o se kwa me desperate fi na wasisi no wantumi ensi bi kura na sabi utumi bu atakwa me bi kura wo ye okay kobana kasi kasbin de waye wantumi anya bi na wo ye bi kakra bi a wo ye okay de kwakutin aye anso wantumi anya bi a wo ye okay but wo ye wadwen say akosi aye kwa me aye kofi aye me ye bi a bra you are making a mistake sanse esno da bona kra na esno breko ne de obi kra ne nyame nso na obi nyeden na obi ni ho na obi nyina ho bi nti da bi a ye nhwe yi e wa abrabom yenhwe ye wo yakasam didie mi na montuo mu afi wo se adidie wo didi nso ahwe yie entai enni enema wo se wutai didi McDonald's foods na emwo se wo nema kakra nti da bia yenhwe yie nti advice a papa yi de ma me no na me so me share among so nya bi aha MC Milo TV adofo tell a friend to tell a friend wadama share na subscribe Midi Nyankopon ejama nyame enko bia bye bye nyame yadoma yebesen edi nkomo bye. All right, other form church bibia we watch anopa good morning and we are good afternoon and good evening. Midi the Prince Kojeteria MC Milo Canada based Ghanaian journalist. Other form komo kituo bi na mpasi di ne mom me ka che se ka che wadamfo na wono nso nka nche na damfo se me see YouTube channel no subscribe na won so share sanse aha YouTube channel ye ama kriti enye me nko na ewo me dabi enye me nko na me ownership me gain ownership of it ye nyina me ne umienu nyina ye kabom na ye den ya fa adwen ye kabom na ye tue hofo ye kabom na ya dosko ewa abrabom nti won so ka kire wadamfo enye sa sende mo wadamfo na ono so sende mo na damfo ne mum ewo se osan subscribe so subscribe wa de bia video am de betu bia no wonso benye bia hwe na ye nyina ye koyenim sa enete na se de bia na meka no se de o twasa no onim se ne chia de bia rada nti e bia na maka asembi na atena fa ho bia so a wadama ka kire me na menye den me sesa asema meka ya na asempo mensu bibi emfiri wakachi eno ene beboa ama ya na muntu no ebekoyi pa Adofo nen komo kituwa bi ne ba bedi na komo ni nyina has gotten to do with obroni efre bibi anger ye ka anger yen bibi fo no ye ka na abufuo haza ni be se yayi fushi yayi fushi yes abufuo minu ya ba ma minu ya ba enye nya de pa asani ma bibiri awari egu dodo na has gotten to do with abufuo and in our enso no aya na ye ka asembi se awari amonko wari na wari amu wari o se ba ko sebi o ye jimifo se ko ba se two captains at ship ba kuma enye yie obia ye master nti ye basa na akoye bisi basa akoye nsempi nti de bia no e wo se yenya master na yenya beden se ye ka anger abufuo no obi e wo adwuma ne free nsa wa hwe na adwuma because of anger obi ga jail because of anger abufuo enya adepa abufuo aseni ma bebiri refi se emere bi ubufui akobo obi ema police case ba me be chi ukotum ye ukotum a odam ma de chi na aka se se mi hu ya anka but want me uncontrol or anger on baby a lady utu enti ene I'm advising you the biana meka ofia me say se wonni futufu na ukono obi tu ni bafo gina ho na fa bi na fa tu kotodwum na beboa wo da chi pa sabi akwasi mpofo je onye ne ba bi ko wase adwene nko ene nyansa nko eyampa beden ye ka anger nipa bebiri obi wo ho a ye ka like what they were combining niema bebre e wona brabom nemum de wosoro pa no eye anger bibi kitua bia na ne buofu nti omufie kura no
because of abufuo ene saa ne ma ne mpatanye bi ne wono de oka wontie ntino omufie kura ha oba wontimi ware be man so ntimi ware ofie ho cause de bi opa che say oye gangaria nso yemfa nko aware de bi o se ba ko ye kwasea de bi a o se ba ko enso eye ne ho se oh me de me kwasea me ensu fin titia me so na fa ko se ensu pa na de nenom enye sa aware no de bi e be pasa enye sa efie ho ye nya leader ho enye sa enima enkoyie de biara da enima be chiachia sa nima be chiachia sa nti ene afutuo a me de mawo he wo ye taxi driver obi be fu car kura na mfa wo mpabo afi mefu me ka enye sei trotro na de bia wo ni obi kuntokwa so to boase wa brabom so to boase anga amanima asebebere hwe obi ho a minim man bi o sei oba Canada ha na niema koyie ma na pa ba abufuo ekodu ba bi odua bibi ewo ne mu nam se ede na odua e wose abufuo spirit odua wo ne mu ema edi ninya abufuo no ledi no oye bibia enye yie because also otimi ko adwuma na oni supervisor ene me ne be chia yam kiki atoda oni ni colleague worker kiki bra at the end of the day who loses? At the end of the day who loses? You gonna lose. The bia obey loser obeba fia betena na wodwen afi na asan ko page ma foforo ba bia oto obuase ema wo ya na wodidi watem ewiase mpanin se de obofo behu no wuram no enye ni nyina na obafia oka wo enima ye famu wo adwumam no ayana dodo na ye stressful but ni nyina no eka adwumam wa enso wa sune obafia obi anim se di watam obi anim se obi kasa eden etiawo until you just go your own way. Just try to ignore those things. And ya sembia be kan fa ho bia na se wo gie da bi ya ka sembia man I don't know, just accept it emra na mesinko nemom asemba ko nso ameka chi o ne say empani se tekagire ebokuru nti ahwe eno nso yi pa nemom ene topic a ye treat ankasa na de eye anga hwe abufuo nwotimi be hye o mu nesua wanye careful na wonyi oye 5 years no oko 6 years no oko 7 no oko 8 no oko 9 obehwe na wanyi wo mu nti wunama sebe ase wo sobo pa ko se bufuo na di wani mu kan sanity bufuo na lead you nti obi bia akoye se wonam nyina wopese obi be kan na ne nya asem na ne beef up wonam nyina sa na akoye nti no life no momi ehwe yi abufuo anga menua I'm begging you say hweye obi twen sika asem siye kiki ye kan ye wantie ye otwen sika hum it ne ko to jail because what the sika ko twa obi ama nipa na wawu edo be ko jail e bia woto obuase a mpani se woto obuase eku aboa entati a hu ne yam ne yam nyina ba wo de bufuo enye asai niema onse nka brochira wo ko abufuo nti bum asai onse adwuma wo ko ya abufuo nti aware akọ ware abufuo nti onema bebiri ai basa nti hweye wo abrabom hweye wo na montum hweye wo kasam hweye wo wadidiem ene obibia mu anga enye abufuo ade afa na abufuo emmo de biara da obawa kwamu a ofiri se oye sofo ofiri se oye gangaria obedidi wo na ase kakra na ode wokọ opushiwa onse wokọ wona fufum kura na mote wona mokasa se mudi anyensin kura no na ode aye issue no na ode aye issue enye nyina enye emmo life no fashe otumu se enye de openko a na obenya sometimes eni matimi sisa na wafa ne saa BBC a na wagina wonan so na wafa na de ato ukotodwem na de ato utumu na move on
So next time bia ekoba na ankoye anything new. Na akoye say like you feel like it could happen and I happen. But ofa niema trasa de bia woni nipa benya issue. Inti anger abufuo anger. So wanye ahweyie e wo sakase sa wadi a me ka chew ene ya de bia obekọ nanso odi nsapan ene bebefie. I'm telling you, nyeduabo. Na ye ka say wo ho fe de obekọ na usuban na de wade de wabafie. Charity begins at home. A word to the wise is enough. Twakonkon Bible waka to wodada. Osi ade a wahyasie bia na ewa wieye me ba cho aha eye MC Milo TV. MC Milo TV eye TV channel e nyina de tuye hofo ye fa ye ho adwen ye doso ko wa brabom. Ye share ideas. Anya ba akofo ene nim nyansa. Enu nti de bia na me de to me say I stand by correction. I stand for correction. Ye ka bibi na nkoyi a o de message ne ba ye san ye den etenase na aja ya dwen ho ne hu se da bi enye sa na tie nyina ye nipa ba ako. Nimom ubia ewon babia wa specializing in journalism ye free bibi area of specialization o wa ha obi wa ha enu nti na wo se de bia wo se ye combine ye ideas na ye push forward na ye koye nim ewa abrabum ekoye ba akofo nko a sometimes ye se ba akosoa emia na di wotwa sa no so onim se na chiachia nti me ma advice fa bi tu kotodwe me say ade ye friend anger abufuo emwa fushi hausa for kan fushi yayi fushi emwa ewo abrabom abufuo asani ma bebre me ni fredi ni papa akopɛ ma hu se ni bufu ya wo ye bibia e succeed ma no eno kra no eye patapa ebra wo ko GM de Ghana Music Award na niema bia nkoyi ofri se na wo so wonya award a wanya a wo twifa so a okoka se mbeti mo dui wo ayi so mu a etimi pagya na kodum pempenso bi ene ono nso more or less make us ono nso ye celebrity no ba e bia onye padapa so da bona kra na so no breku de nti de bia try to control your anger de bia try to control your anger e ma bufuhyo eniwe nim kan tumbo ase ne control ho bibia be fa ama medasi nyame yaduma ye besan atoso medi nyame jam bye. Okay, arafo me cheche obibia me ba cho ha ye MC Milo TV. MC Milo TV. Okay. MC Milo TV a TV channel bi a yete ewo amanone Canada to be precise. A ye de tu ye hofo doso ko wa brabom. Ye de fa ye ho adwen ye de kanya ye ho ye de toto niema. Na se de be ye na nipa ye yiedie ye mpuntuo ne ye nkoso ene bibia be wie peye eno. Ene de ye nyina ya boaboa no a ye de ehwe how far. Na se dem di kan ka kire adofo no se yen channel yi die aya na ye ka ensem bebere etoda ye interview etoda ye tu ye hofo etoda nso ye ka seresem na obi anya bia den asere hauze ni wasi itachi mfada mabe so ro nsanye anguluba na maba ya fimi entoka inka bidama ganin kura shegulungugu. Okay sabepe enete. All right, me ba cho enne asema eda table so aye betu ni 3 ene abasa no ay very simple. Ghana mrantia omo Canada Toronto to be precise omo se omo bo owura ye friend Kennedy Japan abaso asin north MP eno no Kennedy Japan and America na semi omo kire se papa ye obi a regardless of ne sika wo ni ne position kuta ne bibia no we disregarding ni nyina se nei proye ene kankan a manfo eye wo Ghana regarding churches senya mesom a manfo de niema bi wuram se obi nimfo no se benezafo no se obofofo no ne omo makeka jankutofo no ne asofo pon maka nyina no papa ye na dwen tu ne ho si wo se wo no obese wo tu sa niema proye na se wo yifri ho no se de be ye na Ghana enso oman ne betimi aye krabehwe de bia alternative so kansempa enekwa de YouTube channel okasa ekire adasa papa mfancheme watumi atutu niema bia se praye ne kankane niema bia se amanei ye beka se wadigi obi nim ne grave ama obi ahu se na he is just an ordinary person a asabi azan ene niema bi
hanky panky bi rod bin Peter to pay Paul sembi ena na owrey oye ene odi edi yi a ene wo kan sempi e kire amanfo a ensem fata na onwie wo so oguso oguni campaign so a oguso a wo hihye niema ai no beboa amagana nso betimi akonanim te se de ebere bi etwemu Rwanda na enkoyie nemum one president owura friend Paul Kagame oba mu no otumi betutu niema basa bia afiri oman ni mu Paul Kagame asem na mekan oba ye no no se asori bia woni mamu Rwanda ho bia no ni nyina dankran munyirigiri ni nyina ngu of course mujirigiri ni nyina agui no kache wo ya wunnim na wo ye wadwen se niema a waye na dwen se oba be ye aboa ne man Rwanda no se oba na oba ne be di like o ne be chi yama onu nsu nim kwan odo be fa so we ma timamufo no obia kana no tumu ai ma papa no o take ni measures ai ne meka se Kagame wotumi amma oman ne so ama assistant even though in Canada and US standard bet it is most of the European countries in Rwanda Ghana for bi wo ho a omoye adwuma Ghana for epe kwan akọ Rwanda akosiki greener pastures di ntia most Ghanaians wanted to go to Rwanda to seek greener pastures why ye mamu no ye hwani yi a nka ye nye bad sa by kwan be ne be fa so betimi aye oman ni yi cause kamia koye say and then lifestyle kutai wo ho no obia yusu na dwen bi mo obi chem so nti ama akoye nsem pi me ntimi nka wasem nso ntimi nka masem ena bibia akoye omutuetue sika bosirimuka katasihye ene dwiri modie ene niema basa obi na odi esi no obi no obuno no ne yire ne ma na otwene de omo ye okay na osan hihye anoda adwuma foforo eno no emwa ye ba Canada ye sebsebe ye besuye nyansa ye hu se ekoba se ade ne ye national cake a omo che they share it on equal grounds emu obi anya bi ade oso obi anya bi as an individual ade oso obi anya bi like te se otu mamu na yare ya ba te se yare ye ba ye covid ye ba ye unim se Canada ban aye nhye se bosumi obema obia mpemienu tini ye na menchi omu enye obia te se obia sa kekewo ne mom nipa before se yare no ebeba no na wo adwuma dada na yare ni nti ama wo adwuma ahwero wo se bosumi bi omo mpemienu now se wo ye adwuma na sika ujiye bosumi no enu apem kra na na se eya apem kra na aban se still obesan support omotimi abuild omo man na ma akodu mpempenso bi hwede ye man na juruga ye man na chia ye man no chese akoyi bibie ho enso ye ne wo resources hwe weather condition wa breche bi ni Ghana hwe eye cold snow neto snow to the bia your problem but abrofo na timi ahihye omo niema kodu standard bi say ya bo data ato no ama nipa bia wo man mu ha bia no ye wo na ye wo ho like they have his data the date of birth ada oba krum ha se wonu krum hospital ye wo no omo ye nhihye ma akwa kodu sam pempenso no enti kenede ye po asema na meka no papa so pa nwoma so enye nanim odewo ono nko ye okewo betimo amaka no unim se yenom sebsebe yenom ahiafo yesika nkakra kutan ne boaboa no na ye de akomo mo no mo de edi ya na people sanetio awese ye tu ye boase we go back na ye reason na ye fa ye ho adwen na ye sue nyansa na ye hu nyansa na ye hu se sofo no se me manko amfa misika nkoma no na wankwa amfa misika nkoma no no bia tenafie na se ye bobo sika no se ye de koma abubuafo ye de koma enyanka ye de koma enwisia ye de koma nipa omunyi sika nto aduani ni a I'm telling you say enka sofo no obia they will come on level terms to say
ever like person in this world. But ye and ye Monday and a pie sorry Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Now Friday na akwakoye watch night. Saturday ni ya home so Sunday boja ye gidi. Na manfo oko kan so bonsam enye bonsam me mpa sorry. Me sorry me mpa sorry sa ba me nye bonsam. Me mpa sorry to the extent say ope bone, ope kankan, ope proye pa asori fie ne wo. Come and challenge me. Where ye free Ghana buy no. Ye besue obi. E bra na wo Vancouver. Nipa na ka asem bi kire me da mitrim pa me ya timi ko to dwum. Ye ba ha the same thing. Trend na ne follow. Mo so mo nko asori na mo nko pemma, mo nko Pentecost na mo nko pemma nware na mo fam pem nkrata. Yes, asori dem enema wa asori dem dodo na anye. But ye hu ne sa enema be pre na wa asori dem a menua enye menua ba menua be ma. Bia kodi boni obi ekodi wo de abetina asori dem so for se won chiade oti won che na wakochia no. Ensempi etino me nko asori na nche se menyinya medi pa menim se nyame ene bo me maame ene me papa ene enso ye beto aso. Oh, but menyinya medi no doesn't mean say bibie ni ho a ya kire se fausika koma we dabi me mfa misika nkomo nipa no me fifie ba me nipa bi a omobo nti minya bi a me de bekwa koma those people me mfa nkoma sofo no sofo no can also one so ye adwuma on his own tight ne correction ne ho ahwan no so ejidi ba me mfa misika enkonko ye se adwuma no me ginya midi pa me nye non religious me a religious person but still I try my best to say me so me bu nipa on a different way. Minye ye tam to say the sofu Ghana for sofu no aye yi a omumfo bu okura emanipa no. Oh. Mu iso omodwen enema basa sorry mana ho. Se bibi mu kura san fa sorry for maba wani bi kura as their girlfriends which is very bad. Enye ntikene ya pon de Ghanaian community omo Toronto Canada so omo bo abaso se senyame ya adom na niema toyie na covid yi ekofom a they need you here. Ombeso obakrodue mu na omo no to nsa edidi efa adwen etoto niema yi pa na wo ye obi a obua Ghana obesore etie obi a no sebi no sebi na nimdie na adwen ne nyansa na ewo fom pa nti nyame ya adom na bibia koyie dia yebehia wo krodue mu na waba ne yebehia wo de entourage pa behia wo ne ye gongongo yo de wabetena se ne yesiw hene se Toronto asafo hene wo se Toronto emrante hene wo se Toronto de hene na ye de ama no ne ensema Toronto fo emrante mo krodue mo yisa shema no se meloje na ko ka kire adofo no mo mfanto ye referent Kennedy Japan nim se de oye no se fata pa ye bona baso Tanechipa sa. All right, maybe I MC Milo TV. MC Milo TV a YouTube channel. Be a yatia ye nyina de fa ho adwen. Also obetumi subscribe na wa share na just tell a friend to tell a friend. Na entoto so e wo sa. Ade wa share se bia no Bible say e wa wiye. Me de sa topic bi sia ye be sa to am so. Bye bye.